Des de la creació de l'Estat d'Israel, el sionisme ha sotmès el poble palestí a un règim polític i social colonial d'apartheid, sotmetent-lo a una violència sistemàtica brutal, avalada per la ONU i recolzada explícitament pels governs i les oligarquies de les potències imperialistes occidentals. En un context d'ocupació militar israeliana de la terra palestina, de desplaçaments forçats massius, d'espoli i saqueig de recursos i d'extrema repressió, les opcions són clares: organització i autodefensa o aniquilació. I és en aquest sentit que el poble palestí, com tots els pobles que lluiten, han adoptat diverses formes de resistència, moltes de les quals han cristal·litzat en organitzacions amb ideologies, programes i tàctiques diferents. A principis d'aquest octubre, alguns sectors del moviment van iniciar una ofensiva a gran escala contra l'estat sionista d'Israel, accions fruit de dècades de violència política, social i cultural sionista, les quals des dels mitjans occidentals han estat descontextualitzades, fomentant lectures parcials i interessades i reduint un dels conflictes històrics més importants del món a pur sentimentalisme i sensacionalisme. La Unió Europea i els Estats Units, aliats estratègics d'Israel, s'han alineat amb el seu soci, alimentant la retòrica de victimització i blanqueig del projecte sionista a escala mundial, titllant de terrorisme la lluita legítima d'un poble per la seva llibertat. Per fer-ho, les eines que utilitzen són simples: el racisme i la xenofòbia institucionalitzades a les societats occidentals, totes dues alimentades per l'onada reaccionària, permeten justificar el genocidi palestí i l'aniquilació en prime time de tot un poble. Sent conscient que la causa palestina és la causa de totes les oprimides del món, avui ens trobem amb dues companyes palestines que ens explicaran més de primera mà el dia a dia en la seva realitat a Palestina. Bona tarda, Nisrin. Buenas tardes. Bona tarda, Adel. Buenas tardes. Primer de tot us volíem començar demanant què tal, com esteu, com ha sigut la vostra arribada als països catalans. La verdad que súper bien y hacemos unas charlas en muchos sitios, en Cataluña, en Gerona, en Sabadell y aquí en Barcelona. Y hay mucha gente vinieron para escucharnos y para saber más sobre nuestra causa de Palestina, nuestra lucha. Y estaba muy bien. Ens trobem que des del 7 d'octubre, que va començar tot el conflicte recent, s'ha donat una campanya de desinformació massiva sobre el conflicte, amb viatge cap a l'estat d'Israel, també per tota la complicitat que té amb les potències mundials. Llavors, nosaltres us volíem preguntar una mica quina és la situació real a Palestina, així en general, com explicaríeu? At first, our history didn't start from the 7th of October. Our history, it has been started in 1948 and before, from 1917, when the British mandatory came to our homeland, to Palestine. So our history is 75 years. Now they are making propaganda about this attack, about the Palestinians did, the resistance did in the 7th of October. It was just an amalgamative reaction about what happened since 75 years till this moment. And before 7th of October, we suffered so much. There is an Israeli attacks against our people in the civilian zone, in our cities, in our villages, in our camps on daily basis. What happened in the 7th of October is just a resistance reaction about what was happening for the past 75 years. Sempre parlem de resistència palestina. Contra què resistiu? Contra què lluiteu? Aquí sovint sentim termes d'imperialisme, antisionisme, molta gent ho confon amb antisemitisme. Ben bé, tot això, què és? Com ho explicaríeu? Estamos luchando dentro de todo, porque la ocupación de Israel lleva todo, porque está Estados Unidos y está Europa están apoyando a los israelitas y estamos luchando de sionistas, el capitalismo y de todo. La lucha palestina está llevando todo. Israel es el negocio para Estados Unidos y Europa en el Middle East. Y por eso nuestra lucha es al lado de todo. El imperialismo, el capitalismo, los sionistas y todo. Sí.
I would like to add something about the lying in the media now. What is the reality? They are saying in the media that this war is directed against Hamas or against Palestinian resistance. But this is not true, because the facts and the scenes we have seen in the media, it reflects another thing. It killing till this moment more than 4,200 civilians. They are not resistance, they are just civilians. Bombing hospitals, bombing civil buildings, bombing ambulances, firefighters, targeting the simple infrastructure that they have in Gaza Strip. And for the past 75 years, before the 7th of October, it was the same way, targeting the civilians. We have more than 7,000 people, they are in prison, in the prisons of Israel. So it's not related about the 7th of October, or no, because this was happening for, as I said, for the last 75 years. Què creieu que ha fet que a partir del 7 d'octubre sigui un tema tan mediàtic i tot aquest atac cap al poble de Palestina, que ja s'està donant, com bé dieu, des de fa 75 anys, no se'n parlés, no estigués a les televisions? Per què creieu que passa això? The 7th of October, it's a little bit make a shock for all the system in this world, the system of capitalism or the system of Zionism, because they didn't predict that the Palestinian people, they have this power to make a difference, to make a change. Now all this media and all the governments like US and the governments of Europe, they are supporting Israel because they consider Israel it's like a business to look after their interests in the zone of Middle East. So when they feel that this business is under attack, they are trying to protect it. And they give them the green light to commit more massacres against Palestinian people, to commit more displacement, for 2.3 million people are living in Gaza. Doncs ara assenyalàveu que la societat de Palestina és diversa, que la resistència que se'n fa també, i dins d'aquesta resistència que pot tenir diferents vessants, quines són les apostes que s'estan fent ara per alliberar Palestina perquè s'aturi l'ocupació? I si creieu també que l'estat d'Israel ha treballat per aconseguir fragmentar el poble palestí i aquesta resistència al projecte sionista. En nuestra lucha o resistencia de Palestina, todos los palestinos estamos dentro de la resistencia. Si estás con un partido como el PFLP o el Jihad Islami o Hamas, o si no, nuestra lucha es mental, de nuestro mental a volver a Palestina para libertad del pueblo y de la tierra en Palestina. No solo un partido está luchando por ganar algo. No, no es así. En nuestra lucha, todos juntos, los palestinos, estamos luchando y nos vamos a seguir luchar hasta que Palestina libre. El futuro de Palestina es en nuestra mano. Nosotros nos vamos a escribir Palestina en el futuro. De Palestina libre nos vamos a escribir nuestra opinión, nuestro mapa, nuestro todo. Pero la ocupación de Israel quieren matar nuestro mentalidad y es imposible. Es imposible, porque la resistencia está en nuestro mental desde pequeños. Yo, por ejemplo, mi padre se echarnos de nuestro pueblo original en el 48. Y ahora yo estoy siguiendo luchar y mis hijos van a seguir a luchar también. As I said before, that they are claiming that this war is directed to Hamas or to PFLP or to the resistance group in Gaza, but in fact, all these groups, they are resistance, yes, but all the people of Palestine too, they are resist, but in everybody in his own way. So the West Bank and the people in Gaza, their existence over their homelands, it's considered as a resistance because they are standing against the displacement plans of the Palestinian people.
So as my friend, she said before, that the resistance in Palestine, its mentality, and all the people of Palestine is participate in this resistance. Sí, ara que ho mencionaves, també aquestes últimes setmanes hem sentit molt a parlar de Gaza, però Gaza no és l'únic territori de Palestina, de fet és una regió molt petita, i veiem que aquesta ocupació es manifesta de manera diària també a Cisjordània, que clarament té un règim colonial a sobre, que hi ha una ocupació militar del territori i que afecta les vides de tots els palestins. Vosaltres concretament veu néixer a Cisjordània i en camps de refugiats, i era per si ens podíeu explicar una mica quines són les implicacions com a persona palestina a la vida a Palestina, és a dir, com és el dia a dia, perquè ens en podem fer una idea des d'aquí. Es una pregunta muy larga la respuesta. ¿Qué está pasando en Gaza? Estamos viviendo cada día. Para mí, por ejemplo, yo nací y crecí en un campo de refugiados en Belén. Es un campo, falta mucho agua, luz y todo esto. Y yo vivo en Cisjordania. Es el paradise para Gaza. Tú no puedes tener futuro o plan a una hora más adelante. Porque tu vida, si vas a vivir o a morir, está en la mano de los militares israelíes. Porque ellos, por ejemplo, entran cuando ellos quieren. Entran, por ejemplo, al campo de refugiados en cualquier sitio en Cisjordania. Lo matan, entran al cárcel, lo hacen todo como ellos lo quieren. Para ir de una ciudad a la otra, de un pueblo a la ciudad, de un campo al otro, tenemos que pasar 3 o 4 checkpoints. Y no son checkpoints a buscar, es checkpoints para morir. Porque si tú vas a cruzar el checkpoints, tú no sabes si tú vas a cruzar o vas a morir. Pero 90% vas a morir. Y 10% vas a pasar para ir a la escuela. Es lo mismo. Y los coloneles lo tienen arma, que ellos lo llaman a ellos civil con arma. Tú no vas a ver un israelí sin arma, porque son militares, y tú vives en un campo de militar. In addition, for what my friend she just said, the Palestinian people, they are suffering daily about the repeated raids against the cities and the villages of Palestine. And these raids, most of the time, they don't have any reason or any convenience reason to do it. There was an interview, it was made with Israeli soldiers. And the person who made this interview, he asked this soldier, why you are making this repeated raids against the cities of Palestine? And the soldiers, he told them, just to make them feel that they are under control 24 hours in the day. So in these raids, it is normal to destruct the simple infrastructure, to destruct the houses of the people, to arrest sometimes the people if they refuse to obey the orders of the Israeli soldier, and they kill the Palestinian if they try to resist this savage raids against the camps and the cities of Palestine. For example, yesterday in my camp, it's in Tulkarem, it's called the Nur Shams camp. They entered, they killed 13 persons in this camp. They destruct all the infrastructure in this camp. They destruct some houses. They destruct the car, which they are parking in the street. And this, it's happening in West Bank. We are not speaking about Gaza. In Gaza, there is resistance, there is Hamas, there is a liberation movement over there. But in the West Bank, these actions are against the civilians in the West Bank. It's not in Gaza. So the claim
again, I would like to emphasize this point. The claim that this is against Hamas or against a specific group of people in Gaza, it's false, because in the West Bank, you are targeting the civilians. In Gaza too, you are targeting the civilians. And this happening over the 75 years ago. Plus the difficulties of movement in the streets between the Palestinian cities. For example, from Tulkarem to Nablus, which is just 30 kilometers away, you have to cross 3 checkpoints, and every checkpoint, they ask for your ID, and maybe they will ask you to check your body. Sometimes they ask you to take off your clothes. And sometimes if you refuse to obey their orders, they will put you in jail, or maybe they will shoot you. And this is the daily life of the Palestinian over there. D'acord, ara ben entès una mica millor com és el dia a dia a Palestina, com de gran és el règim d'ocupació i d'apartheid, tota la complexitat també de suport internacional i complicitat. Què diríeu que han de fer les organitzacions revolucionàries socialistes d'arreu del món? Quina pot ser des d'aquí la nostra contribució per la causa palestina? La primera cosa es muy importante, es el boicot a Israel. El boicot de todos los lados y cambiar la mentalidad de los israelitas, porque son militares. Es muy importante hablar sobre Israel. No existe Estado. Israel es una ocupación. Vamos a luchar juntos con nuestra gente, a luchar al boicot primero y después a los gobiernos, para ellos también lo cortan el apoyo a sionistas, y también apoyar en nuestra resistencia y hablar sobre Palestina, hablar mucho y siempre sobre Palestina, y también visitar Palestina para ver la realidad en Palestina y apoyar a la gente ahí. I would like to add something about that. At first, I would like to speak about the role of organization about helping us. The human organization and the social organization and the public organization, they should make some kind of pressure on their government to boycott Israel, to make the pressure. At this moment, now we need these organizations to make a pressure on their governments to stop killing the people of Gaza and the civilians. This is very important, because now the Israeli government, they are prohibited the entrance of sources like food, agua, the medicines they are needed. Now in Gaza, there is 7 hospitals that are out of service. And there is a severe lack in the medicines, in the food, in the water. So we need a global pressure on the governments to make a pressure to help the people of Gaza and to stop the killing machine over there. This is now. And for the future, we need to make a pressure on our governments to boycott Israel. Because as long as these governments supporting Israel with the media, with the massive destruction weapon, and they give them the suitable coverage to keep killing and to keep the occupation on the Palestinian people, they will continue that. And us, we should make demonstrations to express our refuse for the occupation of Israelis. And we should, everybody in his circumstance, to boycott Israel, to speak for the people about the reality of the Palestinian case, to educate ourselves more about the Palestinian case, and to educate our friends, to educate our families. And as my friend, she just said, we need to visit Palestine, to give the Palestinian people some support with all what we can. All the world, all the free fighters in the world, we should stand up together to finish that. Because now the history is written. After 100 years, the people, they will open the book and they will read the history. And they will ask why the people in the world, they didn't do something about that. As we read the history and we see the massacres, and we see in the history books the incredible things that happened to the people in that time. And we ask ourselves, where was the world? Now it is our turn to make the change. Because after 100 years, our grandsons, they will ask themselves why the people was just keep silence about what's happening in Palestine. So we need to do something, everybody with what he can. I si és que de tot això en podem
treure alguns aprenentatges ja per qualsevol situació que es pugui donar similar a la de Palestina, no només per aquesta que també. Quins serien i quin missatge llançaríeu a tots els joves revolucionaris del món? Mi mensaje, como desde el corazón de los niños de Palestina, los jóvenes de Palestina, pedimos el boicot a Israel, leer más sobre Palestina, hablar más sobre Palestina, luchar con nosotros adelante del apartheid y basta ya, luchamos por Palestina hasta la victoria. I would like to direct a message for all the free men and the people who still have awake conscience in this world, that, as I said before, we need to support Palestine with all what we have, because Palestine, it is not the case only for the Palestinians, it's the case of all the free fighters in this world. We are inspired by the revolution of Guevara, Nelson Mandela, and the liberation movement of Palestine is completion for this liberation movement histories. My message is to support Palestine as much as we can, to make a pressure on our governments, because the will of the people, it is stronger than all the laws and the government policies in this world. So I wish that we can keep going with the demonstrations that we are now seeing it spreading out all over the capitals, all over the world, in Europe, in the Arab world, even in Japan, in China. There are some demonstrations over there. So we need to keep our pressure and to be more motivated till this occupation will end. Doncs moltes gràcies, ja estaríem, i moltes gràcies per compartir la vostra experiència i la vostra visió. Gracias por ti. ¿Eso es? Gràcies.